V is equals to we have to derive V is equal to U plus AT by using calculus methods, right? So we have the acceleration. U is the initial velocity, V is the final velocity. Then acceleration A is equals to change in velocity. The formula for the acceleration is change in velocity by change in velocity by time, right? So that is the basic formula. A is equal to change in velocity by time. Then A is equals to change in velocity means it is a dv. Change in the velocity means it is a dv. That is A is equals to dv by dt. Change in velocity by time. That is a dv by dt. Then dv is equals to dt అటప్పుడు వచ్చేస్తే a into dt అవుతుంది. So dv is equals to a into dt. That is the first point. dv is equals to a into dt. That is the first equation. And then dv is equals to a into dt. Here I said the body starts from initial velocity u and it is having the velocity v. When the time t is equals 0, its velocity is u. But when time is t, then the velocity is v. The velocity is v. Right? Now dv is equals to a into dt. ఇది ఒక చిన్న పాయింట్ దగ్గర, అంటే ఇక్కడ ఎక్కడైనా సరే చిన్న పాయింట్ దగ్గర ఇది వెళ్ళేటువంటి వెలాసిటీ డివి అన్నాం, ఇది తీసుకునే టైం డిటి. సో డివికి డిటికి మధ్యలో రిలేషన్ ఇది వచ్చింది. కానీ ఇప్పుడు నాకు ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ వరకు దీని యొక్క టోటల్, ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ వరకు వెళ్ళేటప్పుడు దీని యొక్క వెలాసిటీ ఏమవుతుందంటే చేంజ్ అవుతా ఉంది. హియర్ వెలాసిటీ ఇస్ యూ. And after that, its velocity is increasing. Here increasing. ఇలా వెళ్తాం. అయితే ఏదో ఒక ఇన్స్టెంట్ తీసుకుని ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వెలాసిటీ డివి ఇన్ ద టైమ్ డిటి తీసుకున్నాం. సో ఇప్పుడు డివి డిటి అనే చిన్న పార్ట్స్ తీసుకున్నాం. ఇది ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ మారుతుంది? యూ నుంచి వి వరకు మారుతుంది. కాబట్టి ఇప్పుడు దీన్ని ఏం చేస్తానంటే ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తే, దీన్ని అంతటిని ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తే మీకు టోటల్ వెలాసిటీ వస్తుంది. ఆన్ ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తే ఇంటిగ్రల్ దీని యొక్క లిమిట్స్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయ్యాయంటే యూ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యాయి. యూ టు వి దీన్ని డివి అనుకోవచ్చు. యూ టు వి డివి దిస్ ఈక్వల్స్ ఇంటిగ్రల్ ఏ ఇంటూ డిటి. టైం యొక్క లిమిట్స్ మాత్రం 0 నుంచి టీ వరకు వస్తాయి. టైం లిమిట్స్ ఫ్రమ్ 0 to t, రైట్? 0 to t ఏ ఇంటూ డిటి. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ డివి ఉంటే ఇక్కడ ఏదైతే చేంజ్ వేరియబుల్ ఉంటుందో దాంట్లోనే ఇక్కడ తీసుకోవాలి. ఇక్కడ టర్మ్ వీలు లేదు, కానీ మనం ఏం చేస్తామంటే ఇంటిగ్రల్ యూ టు వి విల్ కన్సిడర్ దిస్ వన్ యాజ్ వి పవర్ 0 డివి. ఇక్కడ డిఎక్స్ ఉంటే ఎక్స్ తీసుకోవాలి, ఎక్స్ పవర్ 0. ఇక్కడ డివై ఉంటే వై పవర్ 0 తీసుకోవాలి. అలాగే ఇక్కడ వి పవర్ 0 డివి. ఇక్కడ ఏ తీసేస్తే ఇంటిగ్రల్ ఇక్కడ టీ పవర్ 0 dt అవుతుంది. దిస్ ఈస్ ఏ టీ పవర్ 0 dt ఫ్రమ్ 0 to t. ఇక్కడ ఎందుకంటే dt ఉంది కాబట్టి టీ పవర్ 0 తీసుకో. అదే డివై ఉంటే వై పవర్ 0 తీసుకో. ఓకే, వి పవర్ 0 డివి. ఇది మన లాస్ట్ క్లాస్ లో కూడా నేను చెప్పాను. మళ్ళీ ఒకసారి మనం మిగతాయి చెప్పాలి కాబట్టి నేను చెప్తున్నాను. సో వి పవర్ 0 డివి. పాయింట్ ఈస్ వి పవర్ 0 డివి అంటే దీని ఇంటిగ్రేషన్ ఏం చెప్పాను ఫార్ములా మన రోజు? లక్కీ గుర్తుందా? ఎక్స్ టు ద పవర్ ఆఫ్ n dx. లక్కీ నువ్వే చెప్పావు ఫార్ములా. ఇంటిగ్రల్ ఎక్స్ పవర్ n dx. ఫార్ములా ఏంటమ్మా? లక్కీ ఫార్ములా చెప్పగలుగుతావా? లక్కీ ఉన్నాడు. మనీష్ తేజశ్రీ రాలే, మొన్న కూడా రాలే తేజశ్రీ. x power n plus 1 by n plus 1. చెప్పమ్మా.
x x to the power n power plus of 1 by n plus 1. x to the power of n plus 1 by n plus 1. X to the power of n plus 1 by n plus 1. So this is the value. Integral x power n dx is equal to x to the power of n plus 1 by n plus 1. Right. అయితే దీనిని ఇక్కడ వాటికి అప్లై చేయాలి కదా. v పవర్ 0 అంటే v పవర్ 0 ప్లస్ 1 బై 0 ప్లస్ 1. v to the power of 0 plus 1 by 0 plus 1 from the limits u to v. From the limits u to v. This is number 1. Next a into ఇక్కడ ఏమవుతుంది t to the power of 0 plus 1 by ఇది t to the power 0 plus 1 by 0 plus 1 from the limits 0 to t. limits 0 to ఇప్పుడు v to the power 0 plus 1 అంటే v అని రాసుకోవచ్చు. v by 1 from the limits u to v a into ఇక్కడ t by 1 from the limits 0 to t. ఇప్పుడు v లోంచి u పోతే v minus u is equals to a into t minus 0. v minus u is equals to a into t minus 0. సో ఇప్పుడు నాకు v minus u is equals to at అయితే అప్పుడు v is equals to u plus at. సో ఈ విధంగా మనం ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేయొచ్చు. v is equals to u plus a. ఇంకొక రిలేషన్ కూడా తీసుకున్నాం. s is equal to ut plus half at. ఇది మొన్న కూడా చెప్పాను. బాగా మీకు రావాలని చెప్పి మళ్ళీ చెప్పాను. ఇప్పుడు దాన్ని బేస్ చేసుకుని ఇప్పుడు s is equal to ut plus half at square డిరైవ్ చేస్తాం. క్యాలిక్యులేషన్ మెథడ్ నోట్ చేసుకోండి. మొన్న కాపీ చేశారా లక్కీ? సార్ ఆల్రెడీ కాపీడ్ అది నిన్ననే అయిపోయింది సార్. ఇది కంప్లీటెడ్ కదా మీకు. రైట్, తీసేస్తున్నాను మరి. ఓకే, నెక్స్ట్ నెంబర్ 2. ఇప్పుడు ఇదే ఈక్వేషన్ మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా వస్తుంది కాబట్టి s is equals to ut plus half at square. s is equal to ut plus half at square by calculus method. Right? Calculus method ద్వారా s is equal to ut plus half at square మనం derive చేయాలి. So now let us consider a body is moving from here to here. It starts from s is equal to 0 to s is equals to s. Let us consider a small displacement ds. Let us consider a small displacement ds. It moves. It displaces ds in the time dt. ds time ds by dt. ds the time dt. So I repeat, ds and dt. s is equals 0. ఇక్కడ స్టార్టింగ్ అప్పుడు టైం t is equals to 0 దగ్గర ఉన్నప్పుడు s డిస్ప్లేస్మెంట్ 0. t is equal t సెకండ్స్ అయ్యేటప్పటికి s is equal to s అయింది. ఇప్పుడు నాకు ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి టైం కొంచెం పెరిగేటప్పుడు డిస్ప్లేస్మెంట్ పెరిగింది, ఇంకొంచెం పెరిగితే డిస్ప్లేస్మెంట్ పెరిగింది. అంటే డిస్ప్లేస్మెంట్ పెరుగుతూ ఉంది. సో దట్ ఇక్కడ ds అనేటువంటి డిస్ప్లేస్మెంట్ dt టైంలో కవర్ అయింది. ds అండ్ dt. సో ఇప్పుడు ds బై dtని ఏమంటాం మనం? వెలాసిటీ అంటాం. v is equals to ds బై dt అని చెప్పచ్చు. ఎందుకంటే వెలాసిటీ ఇన్స్టంటేనియస్ వెలాసిటీ అంటాం. అంటే ఇన్స్టంటేనియస్ డిస్ప్లేస్మెంట్ బై ఇన్స్టంటేనియస్ టైం. ds బై dt. v is equals to ds బై dt అవుతుంది. దిస్ ఈస్ ద వెలాసిటీ. v is equal to ds బై dt. ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకి ds is equals to అటువైపు వచ్చేస్తే velocity into dt. v into dt అవుతుంది. I repeat, ds is equals to velocity into dt అవుతుంది. ds అనేది velocity into dt. ఇది షార్ట్ ఇంటర్వెల్ ఆఫ్ డిస్ప్లేస్మెంట్. షార్ట్ ఇంటర్వెల్ ఆఫ్ టైంలో వెళ్ళినటువంటి డిస్ప్లేస్మెంట్ ds. కానీ నాకు ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు కావాలి అంటే నేను ఏం చేయాలి? ఇంటిగ్రేషన్ చేయాలి. ఆన్ ఇంటిగ్రేషన్ ఒక చిన్న పార్ట్ మీద తీసుకుని అవన్నిటిని యాడ్ చేస్తే
మీకు టోటల్ వస్తుంది. సో ఆన్ ఇంటిగ్రేషన్ రైట్, ఇంటిగ్రల్ ds is equals to v into dt కదా. అప్పుడు ఇంటిగ్రల్ ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తే ఇంటిగ్రల్ ds లిమిట్స్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి 0 నుంచి s వరకు ఉన్నాయి కాబట్టి 0 to s ఇంటిగ్రల్ 0 to s ds is equals to ఇంటిగ్రల్ v into dt అవుతుంది. ఇంటిగ్రల్ v into dt ఇది టైం కాబట్టి ఇది 0 to t అని రాసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఇక్కడ ds ఉంది కదా, వేరియబుల్ ds అంటే ఇప్పుడు దీన్ని s పవర్ 0 అని రాయొచ్చు. అంటే 0 to s పవర్ 0 ds. ఇక్కడ వెలాసిటీ ఇట్ ఈస్ ఏ కాన్స్టెంట్ హియర్. సో వెలాసిటీ సరే ఇది కాన్స్టెంట్ అయినప్పటికీ మనం ఏం చేద్దాం అంటే దీన్ని టైంలోకి మార్చేద్దాం. ఇప్పుడే డెరైవ్ చేశాను. ఇంటిగ్రల్ 0 to t v ప్లేస్ లో u plus at అని రాసుకోవచ్చు. v is equals to what I said here 0 to t v ప్లేస్ లో u plus at into dt అని రాయొచ్చు. 0 to t u plus at dt. సో అంటే 0 to t u plus at dt. ఇక్కడ u అనేది కాన్స్టెంట్ కానీ ఇట్ ఈస్ అటాచ్డ్ విత్ dt కాబట్టి దీన్ని రెండు సెపరేట్ గా రాయండి. ఇక్కడ s పవర్ 0 అంటే ఫార్ములా చెప్పండి ఇందాక s to the power of 0 plus 1 by 0 plus 1 for the limits 0 to s. ఇక్కడ దీన్ని సెపరేట్ గా మల్టిప్లై చేస్తే u into dt అవుతుంది. ఇంటిగ్రల్ 0 to t u dt ప్లస్ ఇక్కడ ఇంటిగ్రల్ 0 to t at into dt అవుతుంది. సో s పవర్ 0 plus 1 అంటే s అవుతుంది. s by 1 from the limits 0 to s లిమిట్స్ 0 to s. ఇక్కడ u into u కాన్స్టెంట్ అండి, బయట తీసుకొస్తే దీన్ని ఏమని రాయొచ్చు అంటే ఇంటిగ్రల్ t పవర్ 0 dt అని రాసుకోవచ్చు. t పవర్ 0 dt ఇంటిగ్రల్ t పవర్ 0 dt from the limits 0 to t ప్లస్ ఇక్కడ ఏ కాన్స్టెంట్ బయట తీసుకొచ్చేసి ఇంటిగ్రల్ t ఉంది ఆల్రెడీ, t ఉంటే t పవర్ 1 dt అని రాయొచ్చు from the limits 0 to t. So this is s minus 0 is equals to u into ఇక్కడ t to the power of 0 plus 1 by t to the power of 0 plus 1 by 0 plus 1 అంతే కదా. For the limits 0 to t plus a into ఇక్కడ t power సేమ్ అదే ఫార్ములా 1 plus 1 by 1 plus 1 and right. The limits from 0 to t. S minus 0 becomes it is s is equals to u into t power 0 plus 1 t అవుతుందమ్మా. t by 1 0 to t plus a into ఇక్కడ t square by 2 from the limits 0 to t for the limits 0 to t. ఇక్కడ t ఫస్ట్ పెట్టి తర్వాత 0 పెట్టాం. s is equals to u into t minus 0 plus half into a into ఇక్కడ t square minus 0. సో ఇక్కడ s is equals to ut plus half at square. This is a calculus method. s is equals to ut plus half at square. Note చేయను. v square minus u square is equals to 2s. Derivation of v square minus u square 2s by calculus method. Calculus
method, right? So for this is a term related with the V, U, A, and S. So body starts from here. Here it starts with the initial velocity U, reaches this point V, this point with the velocity V. We require acceleration. So the basic formula for the acceleration A is equals to ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళేటప్పటికి ఇది చిన్న dv velocity dt టైం కాదు. సో A is equals to dv by dt అని రాయొచ్చు. Acceleration A is equal to dv by dt. But I don't require time. టైం అనేది ప్రస్తుతానికి అవసరం లేదు. కాబట్టి దీన్ని ఎలాగ మనం దీన్ని సింప్లిఫై చేయాలి చూడండి. ఇక్కడ టైం అనేది అవసరం లేదు, కానీ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఉంది. కాబట్టి దీన్ని ఏమని రాయొచ్చు అంటే A is equals to dv by dt. Acceleration A is equals to dv by dt. Now I can write this one as dv by ds. And write this one as dv by ds into, I can write this one as ds by dt. That is a point. Again, A is equals to dv by ds into ds by dt. ఇదే dv by dt ని dv by ds into ds by dt అని రాశాను. ఎందుకంటే ds మళ్ళీ క్యాన్సిల్ చేసేసుకోవచ్చు. ds will be cancelled. ds క్యాన్సిల్ అవుతుంది. క్యాన్సిల్ అయిపోయి మళ్ళీ dv by dt వచ్చేస్తుంది. కాబట్టి ఇదే dv by dt ని dv by ds into ds by dt అని రాయవచ్చు. Why? Because ds by dt can be taken as v, velocity. ds by dt ని velocity అని రాయవచ్చు. So A is equals to dv by ds into ds by dt ని velocity అని రాస్తాము. ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం, s టర్మ్ లోకి v టర్మ్ లోకి మార్చాము. s టర్మ్ లోకి v టర్మ్ లోకి. సో దీన్ని ఇటెప్ తీసుకొచ్చాను, ds ఇటెప్ తీసుకొచ్చేస్తా. A into ds is equals to ఇక్కడికి వస్తే v into dv అవుతుంది. A into ds is equals to v into dv. ఇప్పుడు దీన్ని ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తే ఆన్ ఇంటిగ్రేషన్ చేసినప్పుడు ఇంటిగ్రల్ A into ds. ఇక్కడ వేరియబుల్ ds కాబట్టి ఇక్కడ s రాసుకోవాలి, 0 రాద్దాం. ఈ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి ఉంటుంది, 0 to s. Displacement starts from 0 and it ends at s. So integral 0 to s A into ds is equals to ఇక్కడికి వస్తే ఇంటిగ్రల్ v into dv అని రాసుకోవచ్చు. This can be written as integral v into dv. v into dv. దీని యొక్క లిమిట్స్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి ఉన్నాయి, u నుంచి v వరకు ఉన్నాయి లిమిట్స్. సో దీస్ ఆర్ ద లిమిట్స్ ఫ్రమ్ u to v. ఇక్కడ SL లో ఉంది కాబట్టి s పవర్ 0 అని రాసుకోవాలి. ఏ కాన్స్టెంట్ బయట తీసుకొచ్చింది, ఎందుకంటే ఏ అనేది యాక్సలరేషన్, ఇక్కడ ds వేరియబుల్ కాబట్టి s లో రాయాలి. s పవర్ 0 ds ఫ్రమ్ ద లిమిట్స్ 0 to s is equals to ఇక్కడ ఇంటిగ్రల్, ఇక్కడ dv ఉంది కాబట్టి ఇది v ఉంచొచ్చు, v పవర్ 1 అని రాయొచ్చు. అంటే ఇది v to the power of 1 plus 1 by 1 plus 1 for the limits u to v from the limits u to v. So a into ఇక్కడ s power 0 plus 1 by 0 plus 1 limits 0 plus 1 a into s to the power of 0 plus 1 by 0 plus 1. ఇది లిమిట్స్ 0 నుంచి s వరకు is equals to ఇక్కడ v square by 2. This is v square by 2 are the limits u to v. Right? సో ఇప్పుడు ఇక్కడ నాకు a into ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఇక్కడ s పవర్ 1 అయిపోతుంది, s by 1 the limits from 0 to s is equals to ఇక్కడ ఏం చేద్దాం,
It is a v square. First substitution చేయండి. v square by 2 minus ఇక్కడ u square by 2. ఇక్కడ లిమిట్స్ అప్లై చేస్తే a into s minus 0 is equals ఇక్కడ v square minus u square by 2. రెండింటికి 2 LCM. రిటైప్ వచ్చేస్తాయి. v square minus u square is equals to 2as. So these are the calculus methods. నోట్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు దీని మీద ఒక ప్రాబ్లం ఇస్తాను మీకు. We'll solve the problem. Note down. Displacement S is equals to t cube minus 3t square plus 2. I repeat, S is equals to t cube minus 3t square plus 2. T cube minus 3t square plus 2 meters. This is in meters, right? Find the displacement. Find the displacement and velocity. Find the displacement and velocity find the displacement and velocity when acceleration becomes zero. When acceleration becomes zero, right? This is a condition. Find the acceleration and the velocity when acceleration becomes zero. So acceleration zero అవ్వాలంటే కానీ నా దగ్గర డిస్ప్లేస్మెంట్ ఉంది. డిస్ప్లేస్మెంట్ నుంచి యాక్సలరేషన్ ఎలా వస్తుంది? ఫస్ట్ పాయింట్ వెలాసిటీ వస్తుంది. ఫస్ట్ ఎక్కడంటే వెలాసిటీ v is equals to d by dt of the displacement s. అంటే ds by dt అని రాయొచ్చు. v ని ds by dt, velocity v is equals to ds by dt. That is the first point. v is equals to ds by dt. అంటే d by dt of ఇది t cube minus 3t square plus 2 d by dt of t cube minus 3t square plus ti. ఇప్పుడు దీన్ని డిఫరెన్షియేట్ చేద్దాం. డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే మీకు వచ్చు కదా, ఇది 3 into చూసుకుందాం 3 into 2 to t to the power of 3 minus 1. ఇది minus 3 into ఇక్కడ దీన్ని 2 into t to the power of 2 minus 1. ఎప్పుడైనా సరే డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ ద కాన్స్టెంట్ వాల్యూస్ ఇస్ 0. సో v is equals to 3t square. దీనికి కూడా ఒక ఫార్ములా ఇస్తున్నాను. d by dx of x power n అనే దాన్ని బేస్ చేసుకుని డిఫరెన్షియేషన్ చేశాను. అంటే దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు n into x to the power of n minus 1 అని రాసుకోవచ్చు. n into x to the power of n minus. సో దిస్ విల్ బి 3t square. ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే minus 6t అవుతుంది. 3t square minus 6t. 3t square minus 6t. ఇది వెలాసిటీ. కానీ ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు, డిస్ప్లేస్మెంట్ వెలాసిటీ when acceleration becomes 0 అంటున్నాడు. అంటే యాక్సలరేషన్ 0 అవ్వాలని అంటే వెలాసిటీ నుంచి మళ్ళీ ఇప్పుడు నేను యాక్సలరేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. యాక్సలరేషన్ మళ్ళీ ఫార్ములా ఏంటి? a is equals to dv by dt. మళ్ళీ అగైన్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ద యాక్సలరేషన్ dv by dt అంటే దట్ ఈస్ d by dt ఆఫ్ దిస్ ఈస్ 3t square minus 6t d by dt of 3t square minus 6t. So acceleration is equals to d by dt of right. మళ్ళీ చూడండి 3 into ఇక్కడ t square ఉంది కదా, t square అంటే మళ్ళా 2 into t to the power of 2 minus 1. మళ్ళా దీన్ని డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తే దేనికి అదే సెపరేట్ చేస్తాం కదా మనం. ఇందాక ఒక్కొక్కదానికి చేసేసాను, ఇక్కడ సెపరేట్ చేద్దాం. ఒకవేళ మీకు డౌట్ ఉంటే d by dt of 3t square minus d by dt of 6t.
Now the acceleration d by dt of 3t square అంటే 3 into ఇక్కడ 2 ముందుగా వచ్చేసారు 2 into t to the power of 2 minus 1 minus 6 into ఇక్కడ t power 1 అంటే 1 into t to the power of 1 minus 1. So a is equals to 3 to the 6 6t minus t power 0 అంటే 1 అయిపోతుంది కాబట్టి మైనస్ ఇది వచ్చింది యాక్సలరేషన్ ఈక్వల్ 60 minus 6. This should be equals to 0. ఏమైపోతుంది 60 minus 6 is equals to 0 అయిపోతుంది యాక్సలరేషన్ 60 minus 6 is equal to 0. ఎందుకంటే యాక్సలరేషన్ 0 చేయమనండి. సో యాక్సలరేషన్ 0 చేసినప్పుడు t ఎంత అవుతుందో చూద్దాం. Here 6t minus 6 is equals to 0. That is 6t is equals to 6. That is t is equals to 1 second. t అనేది ఏమవుతుందంటే 1 second అవుతుంది. So that is our answer. t is equals to 1 second. ఇది t అనేది 1 సెకండ్ వచ్చింది. ఇప్పుడు t ఈక్వల్ 1 సెకండ్ అయినప్పుడు నువ్వు ఏం కనుక్కోవాలంటే ఇప్పుడు డిస్ప్లేస్మెంట్ కనుక్కోవాలి, వెలాసిటీ కనుక్కోవాలి. You have to get displacement and velocity. Now displacement s is equals to ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ s ఉంది కదా ఈ s వాల్యూలో ఈ t వాల్యూ సబ్స్టిట్యూషన్ చేయండి 1 సెకండ్ t వాల్యూని సబ్స్టిట్యూషన్ చేస్తే s is equals to 1 cube minus 3 into 1 square plus 2 1 cube minus 3 plus 2 అంటే ఇప్పుడు s ఏమవుతుందో చూద్దాం. ఇది 1 అవుతుంది. This is 1. Displacement, yes. S is equals to. ఇదంతా 1 అవుతుంది, ఇది minus 3 అవుతుంది, plus 2 అవుతుంది. So 3 minus 3 is equals to 0. So displacement will be 0. అంటే యాక్సలరేషన్ 0 అయినప్పుడు డిస్ప్లేస్మెంట్ కూడా 0 అయిపోతుంది. నెంబర్ 1. నెక్స్ట్ వెలాసిటీ ఏమవుతుంది? ఇదిగోండి వెలాసిటీ ఫార్ములా ఇది. వెలాసిటీ v is equals to 3t square minus 6t. అంటే ఇక్కడ v is equals to 3t square minus 6t, right? ఇప్పుడు t అంటే ఇక్కడ 1 సెకండ్, t is equal to 1 second. సబ్స్టిట్యూషన్ చేద్దాం. v is equals to 3 into 1 minus 6 into 1 6 into 1, then it is 3 minus 6. This is minus 3 meters per second. మైనస్ అంటే అర్థం ఏంటంటే బాడీ స్టార్ట్ అయ్యేటప్పుడు ఇలా ముందుకు వెళ్తా ఉన్నా అది మళ్ళీ నెగిటివ్ యాక్సలేషన్ వల్ల వెనక్కి వస్తుంది అని అర్థం. వెలాసిటీ మైనస్ ఉండొచ్చు. వెలాసిటీ షుడ్ బి మైనస్, రైట్? సో ఈ విధంగా మనం వాల్యూస్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవచ్చు. నోట్ చేసుకోండి.